Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. The number of confirmed coronavirus cases in the country rose to 7 over the weekend, reported the coronavirus.gov.ag website. An Iranian student is being held in isolation at Budapest's St. Laszlo Hospital, and the Hungarian woman have contracted the virus. According to the website, both patients were on the radar of the public health authorities because they had had contact with some other patients who had tested positive for the coronavirus. Currently, there are 7 confirmed cases in Hungary, including 4 Iranian, 1 British and 2 Hungarian nationals. Chief Medical Officer Cecilia Müller said that the examination of their condition and identification of their recent contacts began immediately. Italian Prime Minister Giuseppe Conte signed a decree that locks down the province of Lombardy with a population of 10 million. 15 other cities in northern Italy have also been placed in quarantine, affecting 16 million people in total. Measures implemented in the so-called red zones include a ban on weddings, burials, open-air sports events and skiing, as well as the extension of school holidays that are currently due to end on the 15th of March, and the closure of shopping malls at the weekends. Spas, cinemas, theaters and casinos are also closed for the time being. Restaurants may open for a restricted period as long as guests are seated at least 1 meter apart. Although the Palestinians refuse to take part in the negotiations and Israel still hasn't managed to form a new government, the US government wants to ensure the success of the peace deal of the century, including giving White House approval to Israeli annexation of certain parts of the Judea and Samaria area. Senior presidential advisor Jared Kushner said this to U.S. senators in a closed-room meeting last Wednesday. The announcement came after Israel failed to form a government for the 3rd time in a year, confirming that the country keeps on being just as divided as before. Despite all this, the Trump administration expects that both Prime Minister Benjamin Netanyahu and his biggest rival, leader of the blue and white Benny Gantz, will support the annexation. Israel Beitenu party leader Avigdor Lieberman laid out his preconditions on Facebook for his joining a potential coalition. The party received 7 mandates at Monday's elections, and neither side has the 61-seat majority without them. The preconditions consist primarily of a set of securist demands. They are as follows: guaranteeing a monthly stipend of at least 70% of the minimum wage in Israel for all retirees living off old-age pensions of guaranteed incomes, transferring the right to decide whether to allow public transportation on Shabbat from the government to local municipalities and councils, as well as passing the draft law regulating the conscription of ultra-Orthodox yeshiva students to the military that was passed in a first reading in the Knesset in 2018, approving civil marriage in Israel and allowing all city rabbis to oversee conversions to Judaism. And finally, for the weather, on Tuesday, sunny and cloudy periods will vary. Weak rainfall can be expected in the Trans-Danubian region. The northern and northwestern winds will pick up in speed in many places and become stronger in the Trans-Danubian region. The temperatures will range between 10 and 14 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Anzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Land stieg am Wochenende auf 7, berichtete die Website coronavirus.gov.hu. Eine iranische Studentin, die isoliert im Budapester St. Laszlo Krankenhaus gehalten wird, und eine ungarische Frau haben sich mit dem Virus infiziert. Laut der Website standen beide Patienten auf dem Radar der Gesundheitsbehörden, weil sie Kontakt zu einigen anderen Patienten hatten, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Derzeit gibt es in Ungarn 7 bestätigte Fälle, darunter 4 iranische, eine britische und 2 ungarische Staatsangehörige. Die Chefärztin Cecilia Müller sagte, dass die Untersuchung ihres Zustandes und die Identifizierung ihrer jüngsten Kontakte sofort begonnen habe. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte unterzeichnete ein Dekret, mit dem die Provinz Lombardia mit 10 Millionen Einwohnern gesperrt wird. 15 weitere Städte in Norditalien wurden ebenfalls unter Quarantäne gestellt, von denen insgesamt 16 Millionen Menschen betroffen sind.
Zu den in den sogenannten roten Zonen umgesetzten Maßnahmen gehören ein Verbot von Hochzeiten, Bestattungen, Luftsportveranstaltungen und Skifahren sowie die Verlängerung der Schulferien, die derzeit am 15. März enden sollen, die Schließung von Einkaufszentren an den Wochenenden. Spas, Kinos, Theater und Casinos sind vorerst ebenfalls geschlossen. Restaurants können für einen begrenzten Zeitraum geöffnet sein, solange die Gäste mindestens 1 Meter voneinander entfernt sitzen. Obwohl sich die Palästinenser weigerten, an den Verhandlungen teilzunehmen und Israel es immer noch nicht geschafft hat, eine neue Regierung zu bilden, will die US-Regierung den Erfolg des Friedensabkommens des Jahrhunderts sicherstellen. Einschließlich der Genehmigung der Annexion durch das Weiße Haus, sagte Jared Kushner, leitender Berater des Präsidenten, am vergangenen Mittwoch in einer Sitzung in einem geschlossenen Raum zu US-Senatoren. Die Ankündigung kam, nachdem Israel zum 3. Mal in einem Jahr keine Regierung gebildet hatte, was bestätigte, dass das Land weiterhin genauso gespalten ist wie zuvor. Trotz all dem erwartet die Trump-Regierung, dass sowohl Premierminister Benjamin Netanyahu als auch sein größter politischer Rivale, der Anführer der Blauen und Weißen Benny Gantz, die Annexion unterstützen werden. Der Parteivorsitzende von Israel Beitenu, Avigdor Liebermann, legte auf Facebook seine Voraussetzungen für den Beitritt zu einer potenziellen Koalition dar. Die Partei erhielt bei der Wahl am Montag 7 Mandate und keine Seite hat die 61-sitzige Mehrheit ohne sie. Die Voraussetzungen bestehen hauptsächlich aus einer Reihe säkularistischer Forderungen. Sie lauten wie folgt: Garantie eines monatlichen Stipendiums von mindestens 70% des Mindestlohns in Israel für alle Rentner, die von Altersrenten oder garantierten Einkommen leben. Übertragung des Rechtes auf Entscheidung, ob am Schabbat-Ruhetag öffentliche Verkehrsmittel zugelassen werden sollen, von der Regierung auf die örtlichen Gemeinden und Räten. Verabschiedung des Gesetzesentwurfs zur Einberufung ultraorthodoxer Yeshiva-Studenten an das Militär, der 2018 in einer ersten Lesung in der Knesset verabschiedet wurde. Genehmigung der standesamtlichen Eheschließung in Israel und Erlaubnis für alle Stadtrabbiner bezüglich Bekehrungen zum Judentum. Und schließlich zum Wetter. Am Dienstag wechseln sich sonnige und bewölkte Perioden. In der transdanubischen Region ist mit leichtem Niederschlag zu rechnen. Der Nord-Nordwestwind wird an vielen Stellen zunehmen und in der transdanubischen Region stärker werden. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 10 und 14 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. מספר האנשים שנדבקו בנגיף הקורונה הגיע ל7 על פי התוצאות במוצאי שבת. על פי coronavirus.gov.hu, סטודנטית אירנדית צעירה והאישה הונגריה הוכנסו להסגר מגפה בבית החולים סנט לזלו לאחר שאובחן אצלם הנגיף החדש COVID-19. על פי coronavirus.gov.hu, שתיהן הגיעו לבדיקה עקב מחקר אפידמיולוגי שנערך בין אנשים שנדבקו בנגיף. יחד עמם נרשמו בהונגריה 7 מקרים חדשים, מתוכם 4 איראנים, בריטי ו2 הונגרים. בהתאם לנהלים שהוציא קצין הרפואה הראשי הארצי, גם במקרה שלהם מתחיל תחקיר אפידמיולוגי כדי לבחון עם מי היו בקשר מאז שנדבקו בנגיף. ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה חתם על צו המחייב את הרשויות להפסיק את הכניסה והיציאה ב-15 מחוזות בלומברדיה ו-15 ערים נוספות בצפון איטליה, צעד שמשפיע על 16 מיליון איש. אמצעים באזורים אדומים כבכל כוללים איסור חתונות, לוויות, ארגון אירועי ספורט באזורים סגורים, סגירת מדרונות סקי, הארכת הפסקת החינוך עד ה-15 במרץ וסגירת קניונים בסוף השבוע. מרכזי הספא, בתי הקולנוע, התיאטראות ובתי הקזינו ייסגרו גם הם. ניתן לפתוח מסעדות למשך זמן מוגבל ובתנאי שהצוות נמצא במרחק של מטר מהאורח לפחות. למרות שהפלסטינים סירבו להשתתף בשיחות ובישראל עדיין לא הקימו ממשלה, ממשלת ארצות הברית רוצה להצליח בתוכנית המאה לשלום, כולל אישור הבית הלבן לסיפוח חלקים מיהודה ושומרון. על כל אלה דיבר ג'רד קושנר, יועצו הבכיר של נשיא ארצות הברית, ביום רביעי בפגישה מאחורי דלתיים סגורות עם סנאטורים אמריקאים. ההודעה הגיעה לאחר הבחירות בפעם השלישית בישראל תוך שנה, דבר שאישר כי החלוקה במדינה לא השתנתה כלל. עם זאת, ממשל טראמפ מצפה הן מראש הממשלה בנימין נתניהו והן מיריבו הפוליטי הבכיר בני גנץ, מנהיג מפלגת כחול לבן, לתמוך בסיפוח.
אביגדור ליברמן, מנהיג ישראל ביתנו, פרסם בפייסבוק את התנאים להצטרפות לקואליציה כלשהי. המפלגה זכתה ב7 מנדטים בבחירות השלישיות ביום שני בתוך שנה, ובלעדיה אין אף מפלגה פוליטית בעלת רוב של 61 בפרלמנט. התנאים עוסקים בעיקר בסוגיות של דת ומדינה. ההכנסה החודשית המינימלית המובטחת לגיל הזהב חייבת להיות לפחות 70% משכר המינימום. יש להשאיר את סוגיית התחבורה הציבורית בשבת לעיריות המקומיות. אישור חוק הגיוס של ליברמן לתלמידים חרדיים משנת 2018, הצעת הנישואים האזרחיים, חידוש מהלכי הגירה, והאפשרות לכל רבני העירייה המוסמכים להקים בתי דין רבניים משלהם. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שלישי יהיה בהיר ומעונן עם מעט גשמים מערבית לדנובה. במהלך המחצית הראשונה של היום יכולים להופיע ממטרים כלליים בשעות אחר הצהריים. הרוח הצפון מערבית חזויה להתחזק. אחר הצהריים נוכל למדוד בין 10 ל-14 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.